אז מה קורה חברים, כאן פלייר אקס וברוכים הבאים לפרק השני של Jurassic World Evolution 3. אנחנו ממשיכים בדיוק מאותה נקודה. יש לנו ולוסירפטורים שעמדו לברוח, ואם אתם לא ראיתם את הפרק הקודם אני אשים קישור. בואו נתחיל. Emergency Event. האמרג'נסי איבנט זה שוולוסירפטורים רוצים לאכול אותנו. זה לא אידיאלי. Everyone, הנה הוולוסירפטורים. the velociraptors. What are they doing? The inevitable, their biological imperative, you know, they're hunting. אוי ויי. טוב, אני צריך להרדים אותם. I alert people. Finch, it's time to prove that Din cares about security. Right. Well, the guests and me need somewhere to hide. Build an emergency shelter. A fine-looking hidey hole there. And now open up the shelter to put out the alert. Raptors can be a tricky target on the best of days, so I suggest letting the pros do their thing. Give the capture team the task to tranquilize those dinosaurs and put a stop to the rampage. נסתכל על ולוסירפטור. ממש יפים. הוא אוכל אנשים תוך כדי והוא חטף. הוא רגוע מאוד ביחס לשיעורים עליו. טוב, יש עוד אחד. פספסתי אותך. הירוק שדיבר עם השער. Right. Those dinosaurs won't be waking up anytime soon, but we better have an enclosure ready for when they do. We do have a half-built enclosure on site that'll probably do the job, if you can, you know, finish it up. We should power those fences with a generator. If an animal tries to escape, it could hurt itself or even your guests. A light shock, however, will act as a gentle deterrent. Yeah, listen, you can call me paranoid or, more accurately, justifiably nervous, but I'm telling you, those generators tend to run out of juice at the very worst of times. Don't we all? But no, I don't want dinosaurs getting out either. Worth making sure that the generators are in range of a maintenance post so our maintenance team can keep an eye on them. When the enclosure is ready, give the order to transport those sleeping meat eaters into it. I'll leave it in your capable hands, okay? Take as long as you need, but not too long. Even sleeping carnivores make me nervous. Good work. Now wait for the delivery to end and confirm they're all enclosed. It's strange, isn't it? Alan and Ellie had a dig site near here in this scenic patch of Montana's Badlands. You know, they were digging for fossilized dinosaurs, and now you're containing living, breathing, thinking dinosaurs a mere stone's throw away. Wow, it's really, you know, it's poetic in a vague sort of sense, and deeply terrifying in a more specific sort of sense. Make sure to close any shelters once you've dealt with the threat. After all, guests aren't likely to spend money while they're busy hunkering down. Although a bunker gift shop isn't a bad idea. Ranger post. Nice job dealing with those raptors. Vicious and intelligent carnivores don't tend to mix well with guests. Vicious and intelligent they may be, but those velociraptors deserve as much support as any other dinosaur. A feeder that gives them an outlet for their hunting instinct would be particularly beneficial. Better the goats than us, is what you mean to say.
גם לך. טוב, כן, אני צריך לקרוא שהרנג'ר הזה יגיע. לא חשוב, זה סטופ צ'ק, אני אוכל להבין מה אני צריך לעשות. כמובן שתתקוף אותו, למה לא? אין יותר קאבר. נעשה להם קאבר. טוב. הם בטוב. לא תנסה לברוח. Now that they're enclosed, those raptors will actually be boosting the site's appeal. And more appeal means more guests, so it's good news in my book. Guests will actually need to be able to see the raptors to be impressed by them, but that's why we build viewing galleries, right? Dinosaur appeal is great, but dinosaur visibility is what will actually sell tickets. Improving visibility with attractions like the viewing gallery is an important step if we actually want to make a profit here. And you do want to make a profit, right? I'd rather like to revisit our Corythosaurus. They needed males in the herd to thrive, and thanks to Dr. Baldera, that's exactly what we can provide them with. We just need enough genome to begin synthesis. We will need an expedition center to organize gathering the appropriate genetic material. Then, once we have processed the fossils in the science center, we can synthesize the males in a hatchery. לחיצת ידיים. ממש יודע לעשות את זה גם בלי שתגידו לי. אבל למה שלא? כן, זה... מתנצל אם זה נשמע כועס. בגדול זה השלב טוטוריאל ושיחקתי בשני משחקים הקודמים, וזה קצת חוזר על עצמו. אבל בסדר. אני צריך גם סיינטיסטס. אני לא זוכר איפה. זה operations. operations, לא שנתראה. בסטאפ סנטר יש פה איפשהו. זה מה שזה אומר, הנה. מה זה סיינס סנטר? זה טוב סנטר. יפה. זה יהיה טוב, הוא יהיה טוב, היא תהיה טובה, היא תהיה טובה, ומי עוד? בוא נביא אותך. זה רבט. קוריתוזאורוס צריך. נריץ את זה. כן, זה מעניין שכאילו עברנו בין מקומות, בין שני מקומות, אני מניח שגם יותר בקמפיין. כאילו ממחיש את זה שיש דינוזאורים בכל מקום, זה די מעניין. דרך אגב, סתם זה, אני בערוץ שיחקתי המון פלנט זו. גם התגובות האחרונות שראיתי שהם מלא מזמן היו באמת פלנט זו. קצת הפסקתי לשחק בפלנט זו, למען האמת. אם תרצו שאני אחזור לזה לדברים ספציפיים אז זה בכיף. אבל כרגע אני אתמקד במשחק הזה שבאמת גם מעניין אותי כי הוא משחק חדש יותר. ואני בטוח שמתוך זה שאני אעשה משהו שיותר מעניין אותי, זה גם יהיה יותר מעניין לכם. אני רוצה שתהיה בצבע עגול. רגע. בוא נעשה אותך צהוב עם
אני יכול לשאול גם את המייל שהמייל יהיה סגול עם סגול. עכשיו בגין טאסק 3 ו2 זה ביחד טוב ולהריץ ונגמר. עכשיו select tags, רוצה שתהיה זכר זכר וזכר בגין 3 ו2 33 שניות ויהיו לנו זכרים. ועכשיו ירד לי הסימון. בסדר. אני באותו כלוב לרגע הייתי כזה שיט, שמתי זה במקום לא נכון. והם נראים אותו דבר, גייסתי שהם נראו אותו דבר, יפה מאוד. זכרים סגולים, הם סופר דינוזאור. You did it. They're happy. They're thriving. And it's all thanks to your hard work. Well done. With males in the herd, we are only a well-placed nest away from helping these animals start a new lineage. It's not an objective that I will set, but I will always support breeding dinosaurs wherever possible. We've done a fantastic job taking care of the dinosaurs so far, and that's great. Really great. But maybe it's time we take as much care of our bottom line, eh? You see, our guests need caring for just as much as our animals. They need hotels to sleep in, restrooms to answer nature's call. A comfortable site draws in more guests, and I'm very much a people person. I'm especially a people with spending money person. הוא עדיין הוא היה גם במשחקים הקודמים חזיר לכסף, הוא עדיין טוב לדעת שאנשים משתנים. Looking good so far. FYI, we've got number crunchers behind the scenes collecting info on the site's appeal, how guests are feeling, and my favorite bit, our amenity sales. Take a look. Ooh, those amenity sales could be a lot less red. How sites like this one make money is pretty straightforward. See, if we have incredible animals on site and the guests can see them, then we'll sell plenty of entry tickets. And as long as we keep our guests comfortable and make sure they approve of what we're doing, we'll sell even more entry tickets. That's when we hit them with some excellent food, drinks, and shopping amenities to really bump up our income. As we seem to be lacking in the amenities department right now, we should really get that fixed. You know, I created DIN to support dinosaurs and bring people joy. And there's nothing more joyful than good food, good drinks, and reasonably priced merchandise. Think of the site's profits as a measurement of joy. Building amenities near popular attractions will make profits go up, and needless to say, that's the direction that profits should be going in. You can kit out amenities however you like, but you're not shooting in the dark. Our data geniuses will show you in real time how different products or features will impact guest satisfaction, and how that equals more profit. You're not going to believe what I found. Well, okay, my lawyers pointed it out to me, but same thing. We have more land than I thought. I trust it'll be put to good use. Wink, wink. More dinosaurs and more revenue. Wink, wink. While this particular site is owned by Mr. Finch, I thought it best to still define some specific targets to work towards. Okay. Remember, satisfying these goals will define this site's overall park rating.
Our park ratings prove that we can manage sites and make clients happy, which helps me expand DIN globally. I cannot believe the momentum that DIN has suddenly gained. Kira, you've been talking to potential clients, right? Any, good news? I'm close to securing a new site now. Follow my advice on increasing our reputation and park ratings, and our proposition will be irresistible. Shopping. The conservation sector have asked me to keep an eye on DIN long term, so consider me an official advisor. And on that topic, your reputation with the conservation sector would only improve if we had more naturally bred dinosaurs on site. נראה זה. Naturally bred אותם. אחרי 10 דקות. בסרטון יכולים לקבל עוד לא. יש לי ג'ינום? לא. יש שם מהסרטון. Getting the generator back up. Okay. Come on. יכול להיות שאני אצליח לעלות את הפארק הזה ל2.5 כוכבים בלי לנסות. אומרים זה גם אובייקטים. אני אעשה פה את ביקרופ, אז אפשר ממש לעמוד חוק כמו פלנט זו. ממש לעשות דבר כזה. בוא. הייתי לגמרי יודע שזה נראה עכשיו. מגניב. I have some rather incredible news. Dr. Baldera will be joining DIN full-time, and with his breeding expertise and our brilliant park management skills, the sector representatives have offered their support as well. There is just one uncharacteristically quiet voice left. Dr. Malcolm? I'm sure this is going to shock you, but I'm still skeptical. I mean, what you've done here is impressive, but, you know, haven't we walked this path of good intentions before? At the same time, I'm nothing if not wildly curious, and if there's one thing that ambitious projects need, it's a voice of reason. So, here I am. Well, sounds like everyone's pretty much on board. DIN has hope, and I won't have to sleep in my nephew's basement. Fantastic!
All right, don't keep me waiting. Where are we heading next? כן? טוב. יש לי דלופוזאורוס אם אני אצא. Refueling generator. ניתן לו לסיים את רוב. לכן נצטרך לעלות כפלים במקום אחר. אני חושב אסטרטגית. אין איזה רגע לסיים. יהיה לי ג'ינום של עוד דינוזור. דרך אגב, ביחס ל-challenge mode, אני לא יודע אם זה בכוונה. כשעשיתי עכשיו ביג סייט, זה הביא לי כמות ג'ינום פסיכית. כאילו זה נתן לי מספיק של 100% ישר. טוב, נמשיך לאתר הבא. אגב, תמליצו לי בתגובות אם האורך של הפרקים הזה טוב, לא טוב, כאילו אזור ה-30-40 דקות. האם צריך לקצר או לא? אפשר גם לקצר כמובן, ותגרום לזה שיהיו יותר. וכמובן אם אתם נהנים, אל תשכחו להירשם ולתת לייק ובתגובות לרשום מה תרצו. Las Vegas. In Spanish, the meadows. Huh. It brings to mind peaceful, rolling pastures and verdant land. But what we get are greedy opportunists rolling the dice on displaying prehistoric animals in sorely lacking enclosures. But then, aren't you also taking a gamble? Will you be able to get this site not just functional, but ethical? Roll up, place your bets, and good luck. You know, if you believe in that sort of thing. When you said we were going to Vegas, I was expecting glitz, glamour, maybe a night on the town, huh? But that'll teach me for being optimistic. What was this place again? I believe that the original owner called it a prehistoric playland, or some such. The new owner, our client, wants us to take better care of these animals. And I bet they're expecting some impressive profits given the Vegas-adjacent real estate. Oh, I have a good feeling about this. אז אני לטפל באירוע. To help out, I brought in a freelance crisis manager. She was a big name at Jurassic Park and Jurassic World, until they went under, catastrophically. But I'm sure that had nothing to do with you, Lily. Nothing at all. Thank you, Cabot. And hello, everyone. Now, our most pressing task is to get these animals recontained, which means repairing that aviary. Unless we want those high flyers to escape to the bright lights of the city, of course. בסדר. Elements Facility, איך זה יעבוד? כן, שינו שהריינג'רס לא עושים את המנטנס, יש גם מנטנס וגם ריינג'רס. מעניין. למה אני חושב על זה? הוא יכול להיכנס או שהוא יפיל דרון? בתוך עניין. עכשיו אני בחוץ. חשבתי שהוא ייכנס בגלל שהוא קטן. זה פשוט מתקרב לזה ואז... טוב, זה נגיד לא ריאליסטי, נקודה פחות, אבל בסדר, מגניב.
Asset requiring collection. Got some damage here. Picking up asset. איפה יש מדנס פוסט? הוא רוצה שאני... אופס. Hello. And I should say, it's especially good to see you again, Kira. You two know each other, huh? Lily was a mentor for me. She gave me my first opportunities in paleocuration. And you walked away from those opportunities with a copy of my contacts database in your pocket. She was a cunning young raptor even then. Yes, well, I learned from the best. But let's just focus on recontaining the escaped flying reptiles. לדעתי כבר עשיתי את זה תמיד. Asset transported. כאילו, אני כבר בזה. אני קצת חושב שהפארק שלי לא פתוח. אני מבקרים כרגע. לא נגלה. אתה צריך יותר אדולטס. אני לא יצאתי בסדר. יגיעו עוד רגע. Transportation complete. אני פותח את זה לגסט. Let's get the drone out there. נשים את זה. אני לא רוצה דין. אני רוצה לשבש את ההיגיון שיש של ביוסק. למה זה לא נותן לי לפתוח? לא. ניסיתי. רק כשהם מורדמים הם נראים ממש לא טוב. Looking good, but if this place is gonna hit the jackpot, we'll need these animals to be visible to our guests. And we should make it clear that the park's under new management with some stylish scenery, too. Oh, yeah. What's a sideshow without the show, after all? All those old structures that were on the site when we got here don't exactly shout high-end establishment. Remember, you can demolish anything you don't like or dress it up with some lovely scenery items. Do a good job and I might hire you to revitalize my porch. בינתיים אני לא אעשה את זה. הסנטר יש כאן. היה פה סנטר פשוט. היא הייתה כבר, למה היא חוזרת שוב? הוא טוב. יאללה. research, viewing, זה. הם רוצים שאני אבנה בלופרינטס. סינרי בלופרינטס. זה כאילו פריטים מוכנים מראש. שכרגע מרחפים באוויר, אבל תתעלמו. זה אותם קונטרולס כמו פלנט זו, מעולה. Okay,
Okay, the drone's on it. Refueling generator. בוא נקרא קצת מכולות כדי שהם יראו בוודאות שזה אונרשיפ חדש. נכון? גלרי. צריך שהוא יהיה הולך לפה. לא? אוף. If this site runs out of money, well, that would be a crisis in its own right. Use the arrival point to open the park. Then we can get back to work. Our client wants more species on site. This is a non-negotiable part of our contract, so do whatever needs to be done to make it happen. Lily, could you lend your guidance? Oh, of course. Building a new aviary is step one, and it's crucial to get right. The proper environment will keep these animals happy enough to prevent an escape attempt. When the aviary is set up, then we can look into bringing more flying animals on site. The guests will love that, I'm sure. יאללה. אחרי שנסיים עם הצ'לנג' הזה, לדעתי אנחנו נתקדם לדברים הבאים ונסיים את הפרק. מהסיבה הפשוטה שזה כבר טיפה ארוך. מי שלא מבין מה אני עושה, אני נותן מקומות לאוכל כדי להעלות קצת את הכסף שלנו. גם אני צריך לעשות אקספדישן ולחפש היורה. טוב, אני עושה את זה. זה פתרון לנו נכון? לא, חסך הפשט שם. מה לא אמרת כבר? אפשר אותו בטוב? לא. אפשר אותו בטוב? זה חסך הברן עכשיו. כן בואי. באמת. הם מפחדים שאין להם שלטרס. הם לא אירופאים, אז הגשט שלי. בבקשה. ננסה כאן בשביל לפה. אין פה גנרטור כאן כדי שאני יכול להתרחב לפה.
בוא נשים ריינג'ר תמשי על זה. לא חשוב. אין לי פה עד שרי. יש לי? אוקיי. קריסטיאן. לא רע. כזה וואו, אבל לא רע. נעשה אקספדישן תוך כדי בשביל לשפר את זה. סימבול. זה מבקש 70%. לא גמור. אהבתי את האובג'קטיבס, אני קצת רוצה אותו. בוא ננסה. מאמין שזה אפשרי אם אני אוציא אותם ממש מהר. Time for us to make use of that genome, don't you think? Go ahead, synthesize, incubate, release, profit. Oh wait, did I say that last one out loud? על הדרך, זה לא חכם. טוב רגע. המדענים שלי לא טובים מספיק בג'ינום. חוץ ממנו שהוא באמצע עבודה. זה לדעתי הולך ללכת. והוולפר זה חשוב גם. ויש לי אותך. איך מפה? היי. יש שם ג'נטסיסט 6 זה מטורף. עכשיו אני בטוח. לעשות את זה. איתו. ולהריץ. עם בין ושלוש בנות לדעתי זה בסדר. זה יהיה population 2. רוצים רק 2? אני מספיק מדענים בגלל שהוא בזה. נראה לי, או שהם לא חכמים מספיק בגלל. לא, אני צריך מישהו שולט אותו בוולפר. היה שם אחד טוב.
בוא נעיף אותך ונביא משם וולפר. יפה. עכשיו בוא נמשיך לא כאן רוצים רק 2 כמו שהם כאילו היה מספיק אחד, אבל אני רוצה להגיע ל2 כוכבים על מסות לפחות, אז אני קצת over achiever. נראה איך הוא נראה? עמוד לא עלו. איפה השני? The dinosaurs did not evolve for this world. Extinction, no. Their struggles to adapt should be evidence of this. But you reject that fact, and you endanger human life in doing so. Dr. Malcolm was right. Nature must be allowed to take its course without human intervention. If that means a re-extinction of dinosaurs, so be it. We are extinction now. And this is our warning to you. End your work. Dissolve the dinosaur integration network, or this will no longer just be a warning. Well, that doesn't sound good. Okay. You know, I see where they're coming from. Nature should be revered, but the situation, I must say, has evolved since Mount Sibo's eruption on Isla Nublar. The dinosaurs aren't isolated on an island anymore. Our actions don't just affect prehistoric life, but human life also. But I suppose people will see what they want to see, and we can't stop them. Trust me, I've tried. It's petty idealism being dressed up as a fact of nature. Our work is too important to allow this to slow us down. Geez, your self-belief is admirable. You know, others have had that same confidence with, let's say, mixed results. Let's keep doing what we're doing. It's not like they'll actually be able to stop us anyway, huh? אוקיי. אני אעצור כאן. לא חשבתי שיאיימו עליי ב-Jurassic World Evolution 3, אבל תמיד יש חדש. מסתבר שיש קבוצה מפחידה שרוצה להרוג את כל הדינוזאורים. לא נראה לי שניתן להם, נכון? נגלה בפרק הבא. ביי בינתיים.